Today we are going to discuss about the relays. Relay is an electromagnetic device which is used to convey message electrically from one circuit to another circuit through a set of contacts, back or front contacts, and works on the principle of electromagnetism. రిలే అంటే ఏంటి? మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ డివైస్, అది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ డివైస్. ఏం చేస్తున్నది? ఇట్ కన్వేస్ మెసేజ్ ఎలక్ట్రికల్గా మనకి మెసేజ్ కన్వే చేస్తుంది. మనకి రిలే పికప్ అయినప్పుడు మనకి అక్కడ సిగ్నల్ లిట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా రిలే పికప్ అయినప్పుడు మనకి పాయింట్ ఆపరేట్ అవ్వచ్చు. రిలే పికప్ అయినప్పుడు మనకి ట్రాక్ సర్క్యూట్ క్లియర్ అని చూపెడుతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఇవన్నీ కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ కన్వేయింగ్ ద మెసేజ్ ఎలక్ట్రికల్లీ ఫ్రమ్ వన్ సర్క్యూట్ టు అనదర్ సర్క్యూట్ త్రూ ఏ సెట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్. ఇవన్నీ కూడా ఎలాగ వస్తాయి మనకి? త్రూ ఏ సెట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్. సెట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి అంటే బ్యాక్ కాంటాక్ట్ ఆర్ ఫ్రంట్ కాంటాక్ట్. అంటే రిలే నార్మల్ పొజిషన్లో మనకి రిలే ఎప్పుడు కూడా డీఎనర్జైజ్ ఉన్నప్పుడు రిలే డీఎనర్జైజ్ కండిషన్లో బ్యాక్ కాంటాక్ట్ విల్ బి మేడ్. వేరే అది రిలే ఎనర్జైజ్ ఏంటంటే ఫ్రంట్ కాంటాక్ట్స్ విల్ బి మేడ్. రిలే ఎనర్జైజ్ అయినప్పుడు ఫ్రంట్ కాంటాక్ట్ మేక్ అవుతుంది. రిలే నార్మలైజ్ అయినప్పుడు డ్యూ టు గ్రావిటేషనల్ పవర్ అండ్ స్ప్రింగ్ లోడెడ్ దీనివల్ల ఏమవుతుంది? మనకి బ్యాక్ కాంటాక్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఫర్మ్గా తయారవుతుంది. ఇదంతా కూడా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం ద్వారా మనకి జరిగేదంతా కూడా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం అనేది. అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం మీనింగ్ ఏంటి? మనం కనుక ఒక కాయిల్కి సప్లై కనుక ఇస్తే ఆ కాయిల్లో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఎనర్జీ టు అనదర్ ఎనర్జీ. ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక ఆర్మేచర్ అనే దానికి ఒక కాయిల్ ఒక ఆర్మేచర్ అని ఉంటుంది. ఆ ఆర్మేచర్ మనకి అట్రాక్ట్ అవుతుంది. దానివల్ల మనకి ఏమవుతుంది? ఆ ఆర్మేచర్ అట్రాక్ట్ అవడం వల్ల ఈ ఫ్రంట్ కాంటాక్ట్ మేక్ అవటమో లేదంటే ఆర్మేచర్ అట్రాక్ట్ అవటం వల్ల, అంటే పవర్ సప్లై ఎప్పుడైతే మనం డిస్కనెక్ట్ చేసామో అది డీఎనర్జైజ్ అయిపోతుంది. డీఎనర్జైజ్ అయిపోకుండా ఆటోమేటిక్గా డ్యూ టు గ్రావిటేషన్ పవర్ అది ఆర్మేచర్ అనేది నార్మల్ పొజిషన్ వచ్చేస్తుంది. ఆ నార్మల్ పొజిషన్కి వచ్చినప్పుడు ఇట్ మేక్స్ ద బ్యాక్ కాంటాక్ట్. అంటే మనకి కావాల్సి వచ్చినప్పుడు పవర్ సప్లై కనుక ఇస్తే అది ఫ్రంట్ కాంటాక్ట్ మేక్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా మనకి అవసరం లేనప్పుడు కనుక మనం పవర్ సప్లై కనుక డిస్కనెక్ట్ చేస్తే అది బ్యాక్ కాంటాక్ట్ని మేక్ చేస్తుంది. మనకి ట్రాక్ సర్క్యూట్ ఉంది. నార్మల్ ట్రాక్ సర్క్యూట్ ఎప్పుడు కూడా ట్రాక్ రిలే అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎనర్జైజ్ అయ్యి ఉండాలి. ట్రాక్ సర్క్యూట్ ఎప్పుడు కూడా టీఆర్ ఎప్పుడు కూడా ఎనర్జైజ్ అయ్యి ఉండాలి. అదేవిధంగా హెచ్ఆర్ ఉంది. హెచ్ఆర్ నార్మల్ ఎప్పుడు కూడా ఆటోమేటిక్ మాన్యువల్ స్టాప్ సిగ్నల్ ఎప్పుడు కూడా హెచ్ఆర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా బ్యాక్ కాంటాక్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఎప్పుడు కూడా డీఎనర్జైజ్ కండిషన్లో ఉంటుంది. అదేవిధంగా డిఆర్, అదేవిధంగా హెచ్హెచ్ఆర్ ఇవన్నీ కూడా డీఎనర్జైజ్ కండిషన్లో ఉంటాయి. అంటే బ్యాక్ కాంటాక్ట్ మేక్ అయ్యి ఉంటుంది. ఎందుకు బ్యాక్ కాంటాక్ట్ మేక్ అయ్యి ఉండాలి? ఎందుకు ఫ్రంట్ కాంటాక్ట్ మేక్ అయ్యి ఉండాలంటే ఇదంతా కూడా మనకి సేఫ్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. Because we are using these relays to convey the message electrically from one circuit to another circuit, so that basing on the signal position, the driver will come into the platform or go away from the platform. So in case power supply కనుక మిస్ అయిందనుకో, బ్యాక్ కాంటాక్ట్ కనుక మనం ప్రూవ్ చేసుకుంటే సేఫ్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది ఎప్పుడు కూడా మనకి డేంజర్. సో ఎప్పుడు కూడా మనం ఫ్రంట్ కాంటాక్ట్ అనేది మేక్ చేసుకోవాలంటే రిలే ఎనర్జైజ్ మాత్రమే మనకి సర్క్యూట్ అనేది వర్కౌట్ అవ్వాలి. లేదంటే మటుకు మనకి రిస్క్లో ఉంటుంది. అందుకని చెప్పేసి ఎనర్జైజ్డ్ కండిషన్ మాత్రమే మనం రిలే తీసుకుంటాము. డీఎనర్జైజ్డ్ కండిషన్లో మనం బ్యాక్ కాంటాక్ట్ అనేది అన్సేఫ్ కండిషన్. బ్యాక్ కాంటాక్ట్ ఎప్పుడు కూడా మనకు అన్సేఫ్ తీసుకుంటాము. సో అది కూడా కొన్ని చోట్ల ఉపయోగం ఉంటుంది. కానీ వేరే ఫ్రంట్ కాంటాక్ట్ ఈజ్ మోస్ట్ క్రిటికల్ సర్క్యూట్. సో సేఫ్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫ్రంట్ కాంటాక్ట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అందుకని మనకి ఫ్రంట్ కాంటాక్ట్ అంటే బ్యాక్ కాంటాక్ట్ అనేది మాట్లాడతాము. తర్వాత నెక్స్ట్ కమింగ్ టు రిలేస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్. రిలేస్ ఏ విధంగా క్లాసిఫైడ్ అయినాయి? రిలేస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ అకార్డింగ్ టు సోర్స్ ఆఫ్ పవర్ అప్లైడ్. అంటే మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ పవర్ అప్లై చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి మనం రిలేని మాట్లాడతాం. డీసీ రిలేస్ అండ్ ఏసీ రిలేస్. మన ఇంట్లో ఫ్యాన్ ఉంటుంది. ఫ్యాన్ ఏంటి? నార్మల్గా ఏసీ ఫ్యాన్లు ఎక్కువ వాడతాం. కానీ ప్రజెంట్గా ఎమర్జెన్సీ ఫ్యాన్లు, ఎమర్జెన్సీ లైట్లు అన్నీ కూడా డీసీ మీద పనిచేస్తాయి. సో ఆ విధంగా అప్లై చేసిన వోల్టేజ్ని బట్టి అది ఏసీ వోల్టేజా డీసీ వోల్టేజ్ని బట్టి దాన్ని బట్టి మనం ఈ రిలే అనేది కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకుంటాం. క్లాసిఫైడ్గా మాట్లాడుకుంటాం. దాంట్లో మనకి డీసీ రిలేస్ ఉంటాయి, మనకి ఏసీ రిలేస్ ఉంటాయి. డీసీ అంటే డైరెక్ట్ కరెక్ట్,
and AC ante alternative current. Next one is according to mounting ante petti place. Mounting ante manaki అమర్చే ప్లేస్ అనమాట. ఎలాగ అమరుస్తాం అనేది అంటే దాంట్లో 2 రకాలు ఉన్నాయి మనకి, షెల్ఫ్ టైప్ అండ్ ప్లగ్ ఇన్ టైప్. నవేడేస్ షెల్ఫ్ టైప్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రూల్డ్ అవుట్. షెల్ఫ్ టైప్స్ నథింగ్ బట్ ఒక షెల్ఫ్లో మనం బుక్స్ ఎలాగైతే పెట్టుకుంటామో అదే సినారియోలో మనం ఆ షెల్ఫ్ టైప్ రిలేస్ అనేది పెడతాం. వేర్ ద బుక్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ఏ షెల్ఫ్, ద సేమ్ ప్యాటర్న్, ద సేమ్ మేనర్, ద షెల్ఫ్ టైప్ రిలేస్ ఆల్సో విల్ బి ప్లేస్డ్. But whereas when it comes to plug-in type relays, so you please observe in your home, you can observe one plug and socket. So that type of arrangement we will call it as a plug-in type. So in 3-pin plug only can be inserted. Like that 2-pin plug only can be inserted. 5 amps, 15 amps, like that. So basing on the requirement we are using the కరెంట్. సో ఆ కరెంట్ రేటింగ్ ప్రకారం మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ ప్లగ్ అనేది కూడా మనకి పెద్దదా చిన్నదా 5 amps, 15 amps, 25 amps, లైక్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ ద సేమ్ ప్యాటర్న్ హియర్ ఆల్సో వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ అవర్ రైల్వేస్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లగ్ ఇన్ టైప్. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ అకార్డింగ్ టు అప్లికేషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అప్లికేషన్. హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అప్లైడ్. సో దేర్ ఆర్ 2 types of applications. One is line relays, another one is track relays. One is line relays, another one is track relays. సో లైన్ రిలేస్, ట్రాక్ రిలేస్ అని 2 మాటలు మనం మాట్లాడతాం. సో లైన్ రిలేస్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఏదైతే మనం ఒక సప్లైని ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి తీసుకెళ్ళిపోతామో దాన్ని మనం లైన్ రిలేస్ కింద మాట్లాడతాము. ట్రాక్ రిలేస్ అంటే అక్కడికక్కడే మనకి ట్రాక్ పక్కనే మనకు ఒక రిలే పెడతాం, ట్రాక్ సర్క్యూట్. సో దోస్ థింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాక్ రిలేస్. లైన్ రిలేస్ track relays. Those things comes under the track relays. According to polarity on coils. అంటే coils మీద మనం ఇచ్చే polarity బట్టి దాని యొక్క రిలే యొక్క క్లాసిఫికేషన్ మారుతూ ఉంటుంది. అంటే as per the neutral relays, polarized relays and biased relays. Neutral relays means whether you give the supply from R1 to R1 positive, R2 negative, the relay will pick up. You can interchange R2 positive, R1 negative, the same relay again it will be energized. That is called neutral relay. So there is no specific relation between the R1 and R2. So R1 positive, R2 negative, no problem. R1 negative, R2 positive, no issues. But whereas when it comes to polarized relays, it depends upon the direction of the current. As well as biased relays also depends upon the direction of the current. So these 2 things will be, three types of relays we are using for polarity and bipolarity. According to contact material, and one more main important thing is, according to contact material, the relays has been classified another. So here 2 types of contacts will be available. In Indian Railways, most of the Indian Railways, we are having 2 types of contact material. One is metal to carbon contact relays. Those relays will be called as non-proved relays. And the second one is metal to metal contact relays. Those relays will be called as proved relays. Usually the British relays all will be metal to carbon only. But whereas when it comes to Siemens type, Germany type Siemens, then it will be metal to metal contact. Because there is every possibility of why we are distinguishing between the non-proved and proved. Why we are calling it as a non-proved and proved? Here you see metal to carbon means the one is metal and another one is carbon material. So there is a less possibility for metal to carbon welding. When the welding can be taken place, normally the welding can be taken place between the 2 metals only. But whereas here one is metal, another one is carbon material. So there is a very less chances of contacting, welding the contacts. Why welding is going to be taken place? Because these 2 metals, metal as well as carbon, is going to conduct the power supply. Current is going to be passed through metal to carbon or carbon to metal. So that there is because these 2 are making one contact.
At the point of contact, the arcing will take place. Always there is a possibility of arcing takes place at the point of contact. So the point of contact here is metal to carbon. So metal to carbon, there is no direct welding facility. There is no direct welding chances. Very, very, very less chances are there. That is the reason here proving of non-proving is required. Non-proving is required. But whereas when it comes to metal contacts, there is a high possibility. There is a high possibility of making welding. There is a possibility of welding the contacts. So because of arcing takes place when the contact is making or breaking. When the contact is making or breaking, there is arcing will always takes place. Always will takes place. You can observe in our house also when you are going to operate one high current operators like fridge, AC machine, whatever it may be, then you can observe in the night time, you can observe there is a arcing takes place. The same arcing will be taken place in the metal to metal contacts also. Hence, there is a possibility of welding the material. So that is the reason we are going to use the principle of proved. Proved means once the relay is picked up, in one circuit the relay is picked up, another circuit the picked up relay should be shown as dropped. That is, back contact should be proved in the another circuit. So that in that way we are ensuring the previous operation successfully completed, and again it is ready for the second operation, next operation. That is, it is ready for the second operation. So that is the reason proved contact is always required in metal to metal contact relays. That is Siemens metal to metal relays. And according to importance of circuit, and one more thing is according to importance of circuit. Importance means vital relay and non-vital relays. Vital relays and non-vital relays. Meaning of vital means it is very, very important. Meaning of vital means it is very, very. Non-vital means it is very, very less important. Just like indication lamps. All indication lamp relays are called as non-vitals. All indication relays are called as non-vital relays. But whereas remaining all relays will be called as vital relays. Where just like track circuit, TR relay, very vital relay, HR relay, vital relay, TPR relay, vital relay, YSR relay, vital relay, ZSR, vital relay. These all the remaining all maximum things will fall into the vital relay category only. But whereas non-vital means very, very less, almost all zero only. But whereas the indication relays will be falls under the category of non-vital relays. Next one is according to immunization. What do you mean immunization? What do you mean by immunity? Immunity means it is a holding capacity. So AC immunized DC relays, non-AC immunized DC relays. Here AC immunized DC relays means it is used in the RE area where we are using DC relays. In RE area, 100% the DC track circuit should be used. That is, DC track circuit should be used. At the same time, DC relays only should be used. So while using the DC relays, there is a possibility of induction effect. On the DC relays also. Which gives high impedance, just like flickering. So 100 times per second, it picks up and drops up. Nobody can identify. But whereas it is very dangerous to the circuit. So that is the reason whatever the AC immunized AC voltage available on the R1 and R2 of the relay, that should be immunized, that should be suppressed. So the things will be taken place by means of AC immunized DC relays. So please remember, AC in RE area, DC relays only should be used. In AC RE area, DC relays only should be used. Whereas in non-AC area, non-AC area, normal areas, the DC relays, pure DC relays should be used. There should not be any AC immunized relays need not be required, and it is mere waste of money and mere waste of time also. So we should use DC relays only. Whereas there is no RE effect, there is no RE traction area, there is no AC RE traction area. So pure DC relays, those relays will be called as non-AC immunized DC relays. So those relays will be used in non-RE area. But whereas in RE area,
AC immunized DC relays must be used for line relays. AC line relays means outdoor. Here we will call it as indoor relays as well as outdoor relays. Even though these vital relays also will be again bifurcated into two types. One is outdoor relays as well as indoor relays. So indoor relays need not be AC immunized, but whereas outdoor relays 100% it should be AC immunized DC relays only. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి.